still remember 25, 26 I was. So I told my dad, I did whatever you wanted me to do. Now I get a great salary, I'm happy. Now let me do music. I learned Logic Pro and music from YouTube. Over the time, what I realized is I have to be honest with my craft. Kachsera, he is the son of Tipu, singer. Oh, okay. Promoted it with Anirudh and all the other people. And the song is good. Thought nenemanukuna oka success kodte, people will remember me and give me opportunities anukuna. Anta success kodte, it is just your beginning. But in general, I feel this generation, they are lacking the concept of responsibility. Alavaikutupuram is such a great album, man. It's an evergreen album. I thought I'm born with a golden spoon and whatever I touch is gold. For 9 years, I didn't get success. Not one of my films is a hit. Now, Pichi is music. Leaving everything and doing music with no money. I don't get anything from music. Okay, na? Yep. Hey guys, welcome back to Growth Pod with Vishnu Komalla. ప్రతిసారి ఓ కొత్త బ్యాక్గ్రౌండ్తో చేద్దామని ఈసారి క్రికెట్ ఆడుతున్నా కదా, వై నాట్ హియర్ అనుకున్నాను. సో అసలు ఐఎమ్ సో సారీ, కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ సారీ, కానీ ఐఎమ్ అష్యూరింగ్ యూ దిస్ ఎపిసోడ్ ఈస్ గోన్ బి గ్రేట్. ఎందుకంటే నేను ప్రవీణ్ లక్కరాజు సార్తో చేశాను. ఈజ్ అ మ్యూజిక్ కంపోజర్, ఆంటర్ప్రెన్యూర్, ద లాండ్రీ హౌస్ అని. తర్వాత హీజ్ ఆల్సో అసోసియేట్ డైరెక్టర్ అనమాట ఒక ఫార్మా కంపెనీలో. సో అమేజింగ్ స్టఫ్ మాట్లాడాను. అండ్ లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గో. I have with me Mr. Pravin Lakkaraju. Thanks a lot, sir, వచ్చినందుకు. It's been an honor to have you here. ఎందుకంటే in my playlist and a lot more, చాలా మంది ప్లేలిస్ట్లో ఏమో is like a one constant thing because it's always refreshing. విన్న ప్రతిసారి ఏదో కొత్త సాంగ్ విన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. బట్ థ్యాంక్స్ a lot, sir, వచ్చినందుకు. It's fun. This is my first podcast, so I'm excited. I hope I can give you that good feel after this podcast. Sure. So, అంటే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ దెన్ యువర్ స్టోరీ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ అండ్ అ రిఫ్రెషింగ్ థింగ్. అండ్ నేను ఏదైతే లాడర్ గురు కానీ గ్రోత్ పాడ్లో ఏదైతే అనుకుంటానో యూ లుక్ లైక్ అ పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ ఫర్ దట్. ఎందుకంటే యుఎస్లో మీరు మాస్టర్స్ చేసేసి యుఎస్లో జాబ్ చేసేసుకొని బికాస్ ఆఫ్ ద ప్యాషన్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ మ్యూజిక్ మీరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిపోయి అండ్ దెన్ చాలామంది నేను మాట్లాడిన పీపుల్లో దే మానేశారు వాళ్ళ వర్క్ మానేసి అండ్ దెన్ దే కేమ్ బ్యాక్ టు వాట్ దే లైక్. బట్ దెన్ ఐ థింక్ యూఆర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ దట్ ఐవ్ మెట్ హూస్ బీన్ ఆల్టర్నేటింగ్ బిట్వీన్ యువర్ వాట్ ఎవర్ యూ డూయింగ్ అప్పుడు అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టింగ్ కూడా యూ బీన్ డూయింగ్ ఇట్ ప్యారలల్లీ. సో హౌ ఇస్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ అసలు? So I've been in the Telugu film industry for the past 10 years. So, and I've been in the US for the past 20 years. So I recently moved back to Hyderabad anamata, 6 months back. So those 10 years I was doing films from the US, coming here and doing the background score itla. So I just got used to it. Meaning my daily routine chepte you'll understand my life. Okay. So evening 6 o'clock is when my work starts, which is the Eastern Standard Time, 9 o'clock in New York. So to morning 3 o'clock is my job. Okay. And then I sleep at 3 o'clock, get up at like 9 o'clock or something. 9 to 6 is music. So I do all my recordings, composings, meeting people, all those things from 9 to 6. Okay. And then 6 again job. సో కొంచెం డిఫరెంట్ అంటే మీకు పొద్దున మీది మ్యూజిక్ ఉండి రాత్రి మీ వర్క్ జాబ్. అండ్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ డిఫికల్ట్ కదా, లైక్ ఎందుకంటే ఇండియాలో మొత్తం ఏదైతే ఉందో సెటప్ ఉండేసి యూ బేసిక్లీ కంపోజింగ్ అండ్ యూర్ బేసిక్లీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ ఫ్రమ్ ది యుఎస్. సో so this routine is when I'm in India. Oh, okay. Yeah, sorry. Oh, okay, this routine is when I'm in India. Oh, okay. Doing scoring for music. Okay. So atla నాకు ఏంటంటే అలవాటు అయిపోయింది బేసికలీ జంపింగ్ టు యూఎస్లో ఉంటే ఇట్స్ ఈవెన్ మోర్ హారబుల్ బికాజ్ ఎస్పెషలీ వెన్ ఐమ్ డూయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ మై టీమ్ హియర్ ఇన్ ఇండియా. సో ఈవినింగ్ లైక్ 9 o'clock in the night we start scoring until morning 7:30 and then 7:30 I sleep. From 9 a.m. I have meetings. Oh.
So I just sleep for 1-2 hours and get up and get into meetings. So I'll try to take a nap in the afternoon sometime, 2-3 hours. That's so hectic. It's horrible. It's And horrible. you've been doing it for few years now, అంటే Yeah. at least 10 years. Usually అంటే background scores ki I Okay. come to India and do it. Composing mostly అక్కడి నుంచి చేసేయచ్చు songs. Okay. But background score I have to be here. It's better. ఓకే. Yeah. అంటే లైక్ కెన్ ఐ నో వై ఎగ్జాక్ట్లీ, అంటే ఎందుకు? అంటే it's just too much work. ఓకే. So for like to put it in some metrics, 1 minute of the film will take you at least 1.5 hour to score. ఓ ఓకే. So 2 hours 24 minutes, you can calculate how much it is. But yeah, usually that just to compose and score. యా. After that, you have to take lives, meaning you have to take choruses and live instruments, whatever you need for that. Atla. So yeah, it's a lot of work. Background score is a lot of work. So that is one thing that you prefer coming to India and then doing. Whereas composing for a song or something, you still do there. Yeah. And how's the process like? అంటే డెఫినెట్లీ అంటే సింగర్స్ మళ్ళీ మీకు ఆన్లైన్లో వోకల్స్ అలా ఉంటుంది కదా మోస్ట్. So most of the recordings in the past 10 years I've done online only. So meaning like I've recorded Adnan Sami. I've recorded through a Skype call. Like he's in Bombay, I am in Atlanta, and so there are some tools and technology that we can use where the software you can connect directly to the console of the studio. So when he's singing in his mic, I can hear it exactly, and I can talk back to him directly. ఓకే ఓకే. సో ఆడియో లీక్ కానీ అవేమి ఉండవు, ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో. In his headphones, I can talk. Oh, nice, So nice. I think it's called Sound Better. I forgot the name, but a lot of studios use it. And there's a lot of good technology that I mostly use Skype. I've been using Skype a lot, even for my composing sessions with my team here. So, yeah. సో ఇట్స్ అంటే లైఫ్ దేర్ ఎట్ అమెరికా మీరు ఏదైతే చేశారో ఇట్స్ నాట్ అ లిటిల్ హెక్టిక్, బట్ ఇట్స్ చాలా హెక్టిక్ ఉంది. అండ్ దెన్ ఇండియాలో రిలేటివ్లీ ఇట్స్ సమ్వాట్ కంఫర్టబుల్ ఇస్ వాట్ ఐ మీన్. లైక్ కొంచెం So in the US, the difference between the US life, Indian life, I feel US life lo entante you spend a lot of time on other things which you don't need to. For example, cleaning utensils, washing your clothes, cooking. So all those things are taken care of. The basic needs are taken care of here in India. That's the biggest change that we saw as a family when we moved 6 months back. So you are spending more time in a more productive way on productive things to achieve something, and all these are taken care for you. The cooking, cleaning, all those things are taken care for you. So you just have time to spend on your stuff. So basically you're putting more attention into your work rather than the unnecessary stuff. Exactly. So inkoti like one thing which really intrigued me is అంటే as I told you అందరూ మానేసి వచ్చేస్తారు, whereas you've done that alternating కదా. How was that like? అంటే why did you take that kind of a decision? It's a long story. I was just thinking about this, why I took those decisions. So the bug for music came to me when I was 10 years old. I saw a film called Roja. Okay. And I'm like blown away. I'm like, okay, this is what I have to do for the rest of my life. And I decided when I was 10. So naku music raadu, em raadu. I started composing in my head. So every time I walk I used to stay in Padmananagar, Sikandrabad దగ్గర మహేంద్ర హిల్స్లో మా స్కూల్ ఉండే. I used to walk to school every day morning. Take me 1 hour. అప్పుడు నేను మైండ్లో కంపోజ్ చేసుకుంటుండే అన్ని ట్యూన్స్ అనమాట. ఏవో ఇట్లా నేను సినారియోలో ఆలోచిస్తుండే, డైరెక్టర్ కూడా వస్తాడు ఇట్లాంటివి చెప్తాడు, అప్పుడు నేను ఇట్లా చెప్పాలని. సో అట్లా అప్పటి నుంచి I was just at that age I was composing in my head. Everything was in my head. అట్లా చేసుకుంటూ వచ్చాను. Then we came from a middle class family, but we are a joint family. So we used to have 14 people in our house in Padmananagar. Meaning మా పెద్దనాన్న ఆయనకి 6 daughters and 1 son, and he died early through cancer. So and my dad stepped up to take care of the family. So there were 6 daughters, 1 son, and then me, my sister,
And then his younger brother was there. He got married. So we're like 14 to 16 people proper ga. ఓకే And there's only one salary, that's my dad. He used to get 1400 rupees. He working BHL అనమాట. BHL 1400 rupees. So atla I saw the struggles, and his primary thing was education. In order to get out of poverty, in order to have a better life, the only thing is education. Get educated. You automatically will have better lives. Now, in those 6 daughters, 5 daughters are in the US. I went to the US. My sister is in the US. And like all of them are really well settled. Like one of my sister, I mean, I don't call them cousins, I call my sisters because we grew up together. So in one of the 5 daughters, she is VP in Fidelity. So like that, they're all really, really well settled. And we came from such a, like, maybe it is poverty, I guess. But అప్పట్లో లైక్ అంటే టూత్పేస్ట్ అయిపోతుంటే కూడా మేము కట్ చేసుకుని దాంట్లో నుంచి తీసుకోవడం. దెన్ ఇట్లా బాత్రూమ్స్లో వీ యూస్ టు షేర్ సోప్. అక్క సోప్ అయిపోయిందంటే నాకు కావాలని రెక్సోరా సోప్ వాడుతుండే, చిన్న కట్ చేసుకుని చేయడం. అక్కడి నుంచి వచ్చాం. లైక్ బట్ వీ ఆల్ గ్రూ అప్ ఇట్స్ వెరీ టైట్ నెట్ ఫ్యామిలీ, వీఆర్ ఆల్ వెరీ సపోర్టివ్. సో I basically crushed my dreams, put it aside. Okay. In order just for my dad, and because he's working so hard for the family and everything. So then I did whatever he wanted me to do. Engineering cheyale, masters ki ellali, akkada techukovali. Appadikalla when I came to age to college and masters, all my sisters were all going to the US and settling anamata. So my only thing was, okay, నేను వెళ్ళాలి, మాస్టర్స్ చేయాలి, తర్వాత గ్రీన్ కార్డ్ తెచ్చుకోవాలి, then I have to get my house, I have 2 kids, 1 dog, and so already like planned. Proper everything planned, you know. Okay. So I went for my masters, then got a job. Like still remember 25, 26 I was. Then ఆ పాయింట్లో I told my dad, I did whatever you wanted me to do. Now I get a great salary, I'm happy. Now let me do music. I want to do music. That's my passion. Sir, nu cheyi, but remember now you have a responsibility. You have your wife. She's been with you from your college. Your college sweethearts basically. Okay. So you have to be responsible to your family and everything. So be responsible, but still do whatever you want to do. It is very sad. That 25 to 30 was very hard for me. In order to cope with, that's why my line in WhatsApp and sometimes I write is, I'm struggling between passion and responsibilities. And that is the struggle I have. Like, but I feel you have, if you want to be a man, be responsible, and take up that responsibility, that burden on you, and succeed is what I've been taught. I guess. So that's why I didn't lose it. I didn't take my job off, and I started. First, I wanted to become a director and everything. That avani work out. So then music start chesanu. Then I learned music through Trinity College of Music. Piano, basic piano నేర్చుకున్నా. Then what Rahman ఏం సాఫ్ట్వేర్ వాడతాడని చూసా, లాజిక్ ప్రో. ఓకే అంటే మ్యాక్ కొనాలి, మ్యాక్ కొనేసి పైసలు ఉన్నాయి, కొనేసా, మ్యాక్ కొన్నా, లాజిక్ కొన్నా. ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ యూట్యూబ్ స్టూడెంట్, ఐ గెస్. నౌ యూట్యూబ్లో అందరు నేర్చుకుంటున్నారు, కానీ అప్పట్లో యూట్యూబ్ వాజ్ వెరీ న్యూ. అండ్ ఐ లెర్న్డ్ లాజిక్ ప్రో అండ్ మ్యూజిక్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్. సో అండ్ లాజిక్ ప్రో నేర్చుకున్నా. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ కంపోజింగ్. Then when I started doing my own songs, they were all like perfect, like I've been doing for years, and I was also kind of surprised because everything was in my head. I was still composing in my head and everything. I know how the sounding should be and everything. So people were surprised. In 1 year నుంచి చేస్తున్నాం, ఇంత క్వాలిటీ ఎట్లా వచ్చింది, and I mean it doesn't feel exactly. I start just 1-2 years I got my first film, చిన్న సినిమా అని. Okay. అది చేసేసాను అక్కడి నుంచి. దెన్ కోనా వెంకట్ కేమ్ అండ్ హీ వాజ్ డూయింగ్ ఎ షార్ట్ ఫిలిం దేర్ ఇన్ న్యూయార్క్. సో ఆ ఫిలింకి
హీ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ డబ్బింగ్ స్టూడియో. అట్లా నా స్టూడియో ఏదో చెప్పారు. దెన్ హీ కేమ్, దెన్ హీ హర్డ్ సమ్ ఆఫ్ మై సాంగ్స్. సరే షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయమన్నారు, చేశా. దెన్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ గ్రేట్. Then one day he called me and he said, I'm doing a film called Geetanjali. You have to do the music. Okay. I said, okay, done. So songs చేశాను అక్కడి నుంచే. Then background scoreకి I came. Then he said, background score నీకు ఇంకా కొత్త ఏమో, మేబీ I'll go for Mani Sharma అన్నారు. I said, ఒక్కసారి నాకు ఒక్క రీల్ ఇవ్వండి, నేను ఒకసారి చేసి చూపిస్తాను. If you like it, that's fine. Otherwise you can. So I did that reel and showed him and he loved it. I said, okay, let's do it. So that's how I did the background score also for Geetanjali. And then immediately 1 year after Geetanjali, I did Express Raja. Oh, and Express Raja literally blew everyone's mind. Yeah. So Yeah. So in that, before Geetanjali also, I was doing short films with Sujit. okay. Sujit is the director for Saho and Run Raja Run, right? So I was in their group. Oh, okay. That with Sujit and because I was constantly looking for like who I can collaborate with from there, right? So Sujit, Harish Koilagula. So Sujit hero ga, Harish direction lo I did the music. Wow, what a combination. See, Sujit even now says that you are the only person who did, when I'm a hero, you did the music. We are still in touch. So అట్లా ఎక్స్ప్రెస్ రాజా కూడా హీ సజెస్టెడ్ మీ ఫర్ ఎక్స్ప్రెస్ రాజా. దెన్ ఎక్స్ప్రెస్ రాజా హ్యాపెండ్. యా. దెన్ ఎక్స్ప్రెస్ రాజాస్ మ్యూజిక్ ఆల్సో ఒక లైక్ మీరు దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాజ్ ఆల్వేస్ దేర్. అంటే మీరు యుఎస్లో ఉన్నారు కదా, దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆల్వేస్ వాజ్ దేర్. అండ్ వాజ్ దట్ వాంటెడ్, అంటే మీరు చూపిద్దాము అన్నట్టు కొంచెం ఫ్యాన్సీగా చూపిద్దామని చూపించారా, లేకపోతే జస్ట్ మీ యాజ్ యూ సెడ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఇన్ యువర్ మైండ్, రైట్? సో I was all, and one thing in particular I am very particular about music is I want to be innovative and I want to try new stuff. Okay. I don't want to be safe. Okay. Is my goal. Unfortunately, sometimes for some movies I have to be safe because of their tastes and everything. But that influences a lot as a musician, as a composer, because you are composing for a film. They put the money in, and film has a certain kind of atmosphere and everything. You have to cater to that kind of this thing. But yeah, UV Creations, they gave me a lot of scope, a lot of freedom. And వాళ్ళు ఇష్టం, you experiment అని చెప్పారు. So అట్లా. And that experiment worked out. Experiment worked out. So one thing to say is, experimental అప్పుడు you can try to do చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఏమేమో చేసేసుకోవచ్చు. But you have to be responsible to make it a hit. It should have a melody. Atla anamata. Formulas. Yeah. Like basic things undale. Basic foundation of composing undale. Where it needs to have a hook line, it needs to have a melody, something for people to catch on to. లేకపోతే ఉట్టిగా నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్ అని ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టేస్తే ఎవడు వినడు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దట్ వాస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అంటే ఈ మధ్య ఏమైపోయింది అంటే, మళ్ళీ నేమ్ చేయొద్దు, బట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఫిలిమ్స్ వేర్ ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్కి హిట్ అవ్వాలి అని దేవ్ డన్ అ మ్యూజిక్ దట్ వర్క్డ్ అవుట్. అంటే ఇజంట్ ఇట్ కిల్లింగ్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ నైస్ మ్యూజిక్? అంటే ఎందుకంటే అప్పట్లో వెన్ యూ సా రోజా ఆర్ సంథింగ్, అప్పట్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదు, సోషల్ మీడియా వాజంట్ దేర్, యట్ సాంగ్స్ బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యాయి. అండ్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ వాస్ ద ఫార్ములా. అంటే ఈ లైన్ హిట్ అవ్వాలి, ఈ లైన్లో మేబీ రీల్స్ చేస్తారేమో, ఈ లైన్లో డ్యాన్స్ బాగా వస్తుందేమో అని చేసేవారు కాదు. ఇట్ వాజ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద మూడ్. ద డైరెక్టర్ టోల్డ్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇలా ఉండబోతుంది, ఐ వాంట్ ఇట్ దట్ వే అన్నప్పుడు అన్నారు. బట్ ఇప్పుడు ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మేకర్ అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఇట్ సెల్ఫ్ చేంజ్డ్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి దే నీడ్ చార్ట్ బస్టర్స్ ఆబ్వియస్లీ, అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి కూడా దే నీడ్ హిట్స్ అట్ ది ఎండ్. సో హిట్స్ ఆర్ బేసిక్లీ టాక్ డౌన్ కదా. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద క్వశ్చన్. I understood. So the thing is, చాలామంది ఇప్పటికీ వచ్చి వెన్ మీ స్టార్ట్ అ ప్రాజెక్ట్ రైట్ దే కమ్ అండ్ సే ఇది వైరల్ అవ్వాలి, వైరల్ అయ్యే సాంగ్ చేయండి అన్నారు, హిట్ అయ్యే సాంగ్ చేయండి, 10 million కావాలి, 1 million. యూ కెనాట్ కంట్రోల్ హౌ ఎ సాంగ్ కమ్స్ అండ్ వర్క్స్ అవుట్. సో దెన్ హౌ డూ యూ మేక్ ష్యూర్ the first initial this response will be okay, viral ఏమవుతున్నాయి, ఎట్లున్నాయి అట్లా చేద్దామా, ఇట్లా అని. బట్ ఓవర్ ద టైమ్ వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇస్ I have to be honest with my craft. Exactly. And honest with the script.
వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ ఈస్ అక్కడి నుంచి ఐడియా రావాలి. ఆ తర్వాత వైరల్ అవుతుందా లేదా అది విల్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో అట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది సినిమాలో, దెర్ ఇస్ ఎ సాంగ్ ఆన్ భూతాలు. సో అది ఎలా వచ్చిందంటే ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ వాళ్ళ యాక్టర్స్ దే భూతాల మీద దే యూజ్ భూతాలు యాజ్ మెథడ్ ఆర్టిస్ట్ అనమాట. దయ్యాలని వాడేసుకుంటారు, మెథడ్ ఆర్టిస్ట్ లాగా వాడేసుకుని వాళ్ళని చేస్తుంటారు అనమాట. సో దే హ్యావ్ టు ప్లీజ్ ద గోస్ట్ సాంగ్, దట్స్ ద కాన్సెప్ట్. నాకు యూజువలీ రెఫరెన్సెస్ ఇస్తారు. రెఫరెన్సెస్ ద గేవ్ వాజ్ బుల్బులయాలో అది అదేం పాట బుల్బులయా 2లో అదేదో లాస్ట్ ప్రోమో సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది, వెరీ పాపులర్ సాంగ్ అది. సో దెన్ యూజువల్లీ ఏమంటాం, ఓకే ఇట్లాంటి సాంగ్ అంటే ఏం వాడారు వాళ్ళు, హిప్ హాప్ ఇట్లే అట్లా వేద్దామని. ఫస్ట్ అట్లనే ఒకటి చేసిన, నాకు నచ్చలేదు, వాళ్ళు కూడా అంత ఎక్కట్లేదు. సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, మీనింగ్ ఐఎమ్ నాట్ ఆనెస్ట్ విత్ ద స్క్రిప్ట్. వాట్ డస్ ద స్క్రిప్ట్ నీడ్? ఈ లెక్కలని పక్కన పెట్టి, ఏది హిట్ సాంగ్ చేయాలని పక్కన పెట్టి, వాట్ డస్ ద స్క్రిప్ట్ నీడ్ అని ఆలోచిస్తే స్క్రిప్ట్ ఏమంటుంది, ఈ దయ్యాలు ఉన్నాయి, దయ్యాలని వీళ్ళు ప్లీజ్ చేసుకుని వాళ్ళ షూటింగ్ చేసి వెళ్ళిపోవాలి. ఇది నువ్వు దయ్యాలను ఎట్లా ప్లీజ్ చేస్తావు అని ఆలోచిస్తే, ఓకే దేవుళ్ళని ఎలా ప్లీజ్ చేస్తాం, అష్టోత్తరం చేసి ప్లీజ్ చేస్తాం. అట్లా ఐ క్రియేటెడ్ భూత అష్టోత్తరం. సో భూతాల మీద ఒక అష్టోత్తరం లాగా, ఒక మంత్రం లాగా. సో దట్స్ హౌ శంభో శంభో అనే పాట ఉంది గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చిందిలో. దాంట్లో భూత మంత్రం అని ఒకటి పెట్టామన్నమాట. సో లైక్ భూత పిశాచ మరీత కురూత కఠోర పుకేక కిమా నమః శాకిని నమః డాకిని నమః వికృత రూప నటనకు నమః అట్లా నమహాలు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళి దేవుడిని ప్లీజ్ చేసే ఆ టోన్లో దయ్యాలను ప్లీజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. నౌ సో అది దట్ వెరీ యునీక్ థింగ్ దట్ కేమ్ అవుట్ అండ్ దే ఆల్ లవ్డ్ ఇట్ అండ్ స్టిల్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ సాంగ్స్ ఫర్ ద టీమ్ అనమాట. సో నౌ అగైన్ దీంట్లో ఒకటి, వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ భూతాలను ప్లీజ్ చేస్తూ ఒక పాట చేసినప్పుడు, వెన్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ మాస్ మీడియా, యూ హ్యావ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్. సో నేను హనుమాన్ చాలీసా మ్యూట్లో పెట్టి, లైక్ వెరీ లో వాల్యూమ్లో పెట్టి ఆ ట్రాక్లో పెట్టాను అనమాట. దట్స్ దేర్ ఇన్ ద సాంగ్. సో ఐ వాంట్ టు బీ స్పిరిచువలీ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ యాజ్ అ కాంటెంట్ క్రియేటర్, వెన్ ఐమ్ పుట్టింగ్ ఎనీథింగ్ అవుట్ ఇన్ ద మాస్ మీడియా, ఐ హ్యావ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్. సో అందుకోసం అది హనుమాన్ చాలీసా ఒకటి పెట్టి దెన్ ఐ పుట్ ద ట్రాక్ అవుట్. సో ఇట్ ఈస్ విత్ దట్ ట్రాక్. It is with the track. Yes. So but you can't hear it, but it's there. So meeku as a person, you know that Yes. you've not done something ante Yes. different annattu. Right. I have not done something, one thing to offend anybody. Yeah. And second thing, మీరు హాయిగా ఆ పాట ఎప్పుడైనా వినొచ్చు, బికాజ్ హనుమాన్ చాలీసా దాంట్లో ఉంది. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్, అంటే మనం జనరల్గా దయ్యం వచ్చినప్పుడు హనుమాన్ చాలీసా అనుకుంటాం కాబట్టి మేబీ దట్ రియల్లీ వర్క్డ్ అవుట్. ఇది వచ్చినప్పుడు హనుమాన్ చాలీసా కూడా ఉంటుంది. సో యూ డోంట్ హ్యావ్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ అన్ యాంథమ్ ఫర్ దయ్యాలు. రైట్, ఇట్స్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్వైటింగ్ గోస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇట్స్ జస్ట్ ఎ ఫన్ సాంగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ వీ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎనఫ్ టు పుట్ సంథింగ్ దేర్ ఫర్ యూ టు షీల్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ evil. That's a great idea, sir. Asala, like that is, I think, something which you really like, innovative. Yeah. And ఇప్పుడు we've spoke kada that how much effect that film director actually has for a music director to create great music. So చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి వేర్ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చార్ట్ బస్టర్ ఇచ్చేస్తాడు, నెక్స్ట్ సో మ్యూజిక్ వచ్చేస్తుంది, అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఆ చార్ట్ బస్టర్ అయిపోతుంది. ఏదైతే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందో, ఇస్ ఇట్ ది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇదేంటి స్పేస్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ వల్ల అలా అవుతుందా, లేకపోతే బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్వాల్వ్మెంట్, అంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ డైరెక్టర్, బికాస్ హీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ కదా. సో ఈస్ హీ ద మెయిన్ గై ఫర్ పాలు పిండడానికి, ఈస్ హీ ద పర్సన్? Yeah, unfortunately it is the involvement of the director. So a director వాళ్ళ టేస్ట్ బట్టే ఉంటుంది. లైక్ ఐ కెన్ గివ్ ఎ గ్రేట్ సాంగ్, రైట్, బట్ ఇఫ్ ద డైరెక్టర్ డజంట్ లైక్ ఇట్, హీల్ నాట్ టేక్ ఇట్. It depends on his taste and the producer's taste and the hero's taste. There's so many things. And how do you feel about it? Ante I know you'll say unfortunately we can't help any cheyalemu em cheyalemu, but definitely you've done something great అనిపించినప్పుడు you'd want people to hear it kada, right?
then what is the thing that you really do? It's good and bad both. Sometimes great things happen because of their tastes and because of that continuous trying to get the best out. Express Rajalo kuda colorful chilaka, if you take the nadaswaram bit BGM untadi, pa 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 pa, that took me 1 week to do it. Just that bit. Every song and all is done, that bit. First we tried French rap. Okay. ఓకే, ఫ్రెంచ్ ర్యాప్ ఒకటి ట్రై చేసినాం, అది అవ్వలేదు. తర్వాత ఇది ట్రై చేసినాం, ఇది ఫైనలీ ఓకే లెట్స్ స్టిక్ టు నాదస్వరం ట్రై చేసినాం. సో అది వర్కౌట్ అయింది, ఒక ట్యూన్ వచ్చింది. బట్ ద ట్యూన్ వాజ్ కైండ్ ఆఫ్ సిమిలర్ టు సమ్ అనిరుద్ ట్యూన్ ఆర్ సంథింగ్. మళ్ళీ మార్చాలి, ఇది అది అక్కడ తగులుతుంది అని రియలైజ్ అయ్యి మళ్ళీ పిలిచి ద మ్యూజిషియన్ని మళ్ళీ వి రికార్డెడ్. ఫైనలీ దట్ థింగ్ కేమ్ అనమాట. సో అట్లా I mean, it's a process and it came out great. So that's good thing about it. Bad thing about obviously is you have a great song, you know it will work, but it doesn't match the vision of the film or the director. So appudu you can't help it. You have to scratch it and do something else. So are there any instances where you like the song so much and you love the song while you're composing it, but it didn't make it to the film? అది ఎప్పుడన్నా మీరు ఆర్కైవ్స్లో పెట్టుకొని యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ అన్ అదర్ ఫిలిం ఆర్ మీ పర్సనల్ పోర్ట్ఫోలియో కోసం కానీ, లైక్ హ్యావ్ యూ డన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్ ఎనీ టైమ్? చాలా అయితే యాక్చువల్లీ. సో లైక్ యూ కీప్ దట్ అసైడ్, యూ హ్యావ్ దట్ ట్యూన్ దేర్ అండ్ దెన్ వేరే మ్యూజిక్ టు సంబడి ఎల్స్ అండ్ దే మైట్ లైక్ ఇట్. ఓకే, సో ఇట్లా చాలా అయినాయి. సో దట్స్ వెరీ ఆర్టిస్ట్ కన్సర్వ్డ్, అంటే ఉంటుంది అలాగా, రాదర్ దెన్ జస్ట్ అంటే రాదర్ దెన్ థింకింగ్ దట్ అరే వేస్ట్ చేసేసా కాకుండా యూ స్టిల్ హ్యావ్ something. Yeah, but we don't know where it will go, when it will go. Okay. And music has been evolving every year by year, right? True. So songs and tunes get stale. There is a phenomenon where your music will get stale after some time. You might have to reject them, never look to take them again, because the composing, the nature of the tunes, everything is evolving to something else. So yeah, they will get stale. సో ఇప్పుడు అంటే రైట్ నో ఇప్పుడు మీ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ సాంగ్స్ విత్ యూ ఇన్ ఆర్కైవ్స్ రైట్ నో. సో మీకు ఏమన్నా యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ దట్ మేబీ నేను నా పర్సనల్ ఇండిపెండెంట్ సాంగ్ లాగా చేసుకోవాలేమో అన్న ఆలోచన ఎప్పుడన్నా వచ్చిందా? లైక్ బికాస్ రైట్ నో ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ ఆర్ బూమింగ్ అ లాట్. అంటే అసలు రీసెంట్గా ఇఫ్ యూ ఫాలో ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్రెండ్, మరాఠీ గులాబీ సాడీ అని ఒక సాంగ్ వచ్చింది. అండ్ దెన్ అలాగా చాలా ట్రెండ్స్ ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్ చాలా వెళ్తున్నాయి. కచ్చిసేరా అని ఒక too much in there. So love that song. That's an independent song altogether. Yeah, but the problem there again is distribution. Okay. Where how will you make people listen to it? YouTube is an ocean. Okay, cinema patalke you pedite nobody is listening. You have to push it with promotions and everything. So for independent artists, including me, if I want to do something independent, there should be a proper plan from start to finish of how you want to distribute it and how you want to take it to the audience. ఇప్పుడు కచేరీ అది ఉంది కదా, కచ్చేరా, that guy he is the son of Tipu, singer. Oh, okay. Yeah, so he's the son of Tipu and he actually made it promoted it with Anirudh and all the other people. Oh, okay. That's the reason, and the song is good. First, obviously, song should be good, and then you need this kind of muscle to promote your music to everybody. Only then you can achieve the success that you want to achieve. True. It's a lot of work, and you need a lot of help from people and money and so many things. ఏదో సాంగ్ చేసి పెట్టాలి యూట్యూబ్లో అంటే మస్తు పెట్టచ్చు. So for that you have to have your own branding malli, like you have to Pravin Lakkaraju and you have to have your own brand. So you have anything in mind that ante music, as you said, is an ocean and manam enta pindite anta ostudi definitely. So you have anything in mind that okay, I should, music director is fine, ఇప్పుడు డేటా సైంటిస్ట్ ఇస్ ఫైన్, అండ్ ఐల్ టాక్ అబౌట్ యువర్ ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ సైడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్, అండ్ దెన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ డూ యూ వాంట్ ద ప్రవీణ్ లక్కరాజు బ్రాండ్, అంటే ఆ బ్రాండ్ ఆర్ యూ రూటింగ్ ఫర్ దట్ ఆర్ యూర్ హ్యాపీ రైట్ నౌ? అంటే లైక్ యూర్ అది obviously I want it, but I can't push it on people. It will come. I'm hoping it will come very soon. There are some things happening which might lead up to that. So
we don't know. But for me to push my brand or anything, I need to be the face of that Yeah. brand. I need to be in the forefront. Yes. And I'm a bad actor. I can't dance. I can't do anything, bro. So I can't. So yeah, that's tough. I would rather like how Santosh Narayan is doing Huh. with the. Um, I would rather be that way, Okay. where I can help promote new and upcoming emerging artists. Okay. Do music with them and promote them, their Okay. brand and everything. Who are Music is promising. yours, and then Right. the face is the other one. Exactly. I can produce the music, and Oh. the face is somebody else who's promising, and then we can just split the shares and Nice. yeah. You heard. Yeah. Yeah. అండ్ ఎందుకంటే లైక్ యూ నో ద జర్నీ ఆఫ్ అ షార్ట్ ఫిల్మ్, ఎందుకంటే యూ యువర్ సెల్ఫ్ సెట్ దట్ మీరు వెన్ యూ కొలాబరేటింగ్ యువర్ రూట్స్ వర్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్. Yeah. అండ్ రైట్ నౌ దెస్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీయడము, మ్యూజిక్ అనే ఎలిమెంట్ ఈవెన్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో కూడా యాడ్ అయిపోయింది. బికాజ్ ఐ డోంట్ థింక్ వెన్ యూ వర్ దేర్ ఇన్ ద షార్ట్ ఫిల్మ్ స్పేస్ Yeah. మ్యూజిక్ అనేది అంత ఇట్ వాస్ జస్ట్ థింగ్ అన్నట్టు అనుకుంటుండే జనాలు. Right. షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో మ్యూజిక్ అనేది అంత పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు. టు బి వెరీ ఆనెస్ట్. We were actually the pioneers in having original music for short films. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. లేకపోతే చాలా మంది వేరే మ్యూజిక్ని చిన్న చిన్నగా కాపీరైటెడ్ మ్యూజిక్ని అలా చేసుకుంటూ చేసేసేటోళ్ళు. బట్ దెన్ నవ్ డేస్ పీపుల్ వాంట్ ఒరిజినల్ మ్యూజిక్, ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న సాంగ్స్ని వాళ్ళు స్పాటిఫైలో పెట్టడము అలా చేస్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ దట్, అంటే ఆర్ యూ స్టిల్ దేర్ ఫర్ దోస్ షార్ట్ ఫిల్మ్ యంగ్ ఆర్టిస్ట్స్ వేర్ హ్యావ్ పీపుల్ అప్రోచ్డ్ యూ ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్? అండ్ ఎందుకంటే దట్స్ డెఫినెట్లీ అ స్మాల్, అండ్ మీరు యూ బీన్ డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ బిగ్ థింగ్స్, అండ్ Yeah. డెఫినెట్లీ మీకు టైం ఉండదు. Right. వీ హవ్ నోన్ యువర్ I think స్కెడ్యూల్. the biggest thing is time. E- um, like మొన్ననే recentగా I rejected a film Okay. because of something else that is coming my way. I need to spend time there. The biggest thing for me is time. టైం. Because I need to handle my family, then my work, then music, then entrepreneurship. I'm doing some things there. So ఇవన్నిటి మధ్యలో I have to be prioritize things. సో అంటే లైక్ ఆర్ యూ లైక్ ఇన్ ద నియర్ ఫ్యూచర్, ఇప్పుడు వచ్చే అప్కమింగ్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఆర్ యూ స్టిల్ వాంటింగ్ టు వర్క్ యాజ్ అ డేటా సైంటిస్ట్? లైక్ ఇంకా ఉందా, లేకపోతే బికాస్ దెర్ విల్ ఆల్వేస్ బీ వన్ పాయింట్ వెర్ యుల్ అటైన్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ, రైట్? అది ఇంకా రాలేదు. ఇట్స్ వెరీ టఫ్ టు Okay. అది కొంచెం కష్టం రావడం. అంటే ఫర్ మీ టు రిప్లేస్ మై సాలరీ అండ్ దెన్ గెట్ ఫుల్లీ ఇన్ టు మ్యూజిక్, ఇట్స్ గోన్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఏమో అనిపిస్తుంది. బికాజ్ మ్యూజిక్లో అనుకున్నట్టు దెర్ ఇస్ నాట్ సో మచ్ మనీ ఫర్ అ మ్యూజిక్ కంపోజర్. దే గివ్ యూ అ బడ్జెట్, దాంట్లో అన్నీ చేసేసుకోవాలి, నీకేం మిగలదు. అండ్ ఐఎమ్ ద కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వేర్ ఇఫ్ దే గివ్ మీ అ బడ్జెట్, ఐ యూస్ ద ఫుల్ బడ్జెట్ ఫర్ ద మ్యూజిక్. ఓకే. Because I have a job that is supporting me financially, I can afford to spend the whole amount on the product itself. Okay. So you don't keep anything for you. Right. Like you. Like if they give me 25 lakhs for the music, like full 5 songs, the background score, అన్నీ మీరే, లిరిక్స్ మీరే, సింగర్లు మీరే, ఎవ్రీథింగ్ మీరే అంటే యూజువలీ ఏం చేస్తారంటే ఒక 10 lakhs పక్కన పెట్టి 15 lakhs ఫినిష్ చేస్తారు. Yeah. అట్లా ఉంటుంది. బికాజ్ you need to, you need your remuneration also, right? But నేను I spend the whole 25 on the product. Oh, okay. Because I have a job that is supporting me. అలా. సో అంటే isn't there a payoff, sir? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ మోర్ టైమ్, దిస్ జస్ట్ సజెషన్ అగైన్, ఇఫ్ యూ గివ్ మోర్ టైమ్ టు మ్యూజిక్, డెఫినెట్లీ యుల్ గెట్ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమో కదా. లైక్ రైట్ నౌ బికాస్ యువర్ టైమ్ ఇస్ షార్ట్ కదా ఫర్ యూ టు వర్క్, సో యూ ఓన్లీ టేక్ లిమిటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్, రైట్. and the other time you work as a data scientist. So isn't there a payoff where miru, if you give more time you get more opportunities, if you get more opportunities you can get more money, and ala emanna untundi kada sometime, but it's just it's a risky option ankondi. Right. Ante the thing is there's a lot of luck involved. You need to have a lot of contacts. Not all films that you do will be a hit. You know, దాంట్లో ఏం సాంగ్ హిట్ అవుతుందో తెలీదు. So many unknowns, right? సో నేను అన్ని వదులుకొని ఓకే మ్యూజికే చేశాను అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 year, ఓకే, నాకు ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాలు ఇప్పుడు అన్నీ ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ గీతాంజలి మళ్ళీ వచ్చింది, ఇస్ లైక్ a 6 crore budget movie, okay, I'm in that range, example, okay, I'm doing those things. So when will I get to, there are 3 tiers in the film industry, right? True.
in terms of hero, like. ఎస్ So the lower tier will be people like Mahesh Babu wala cousin పేరు సుధీర్ మర్చిపోయా. బాబు Sudhir Babu, all those, right? And then little bit up is Nani and Yeah. Vijay Devarkonda. And then the top A-listers are Ram Yeah. Charan and all those, right? So when will I get to it's like, when will I get to those? It all depends on contacts, luck, and so many other things. ఇప్పుడు నేను అర్జెంట్గా ఒక హిట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఏమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ సచ్ అ బిగ్ హిట్, Yeah. 60 million 80 million views right now. Yes. Right, what happened? Nobody knows me. I didn't get any big film, so I'm still here, I'm still doing it. So that's the reality of music composing, and reality of the industry. It's very difficult to break through, very very difficult. For example, if you take Beams Israelio, Yeah. I know him from the past 10 years. Geetanjali appudu I met him in studios. So I've seen the struggle that he's been through for the past 10 years, and లక్కీగా రవితేజ గారు సపోర్ట్ చేసి ధమాకా ఇచ్చారు కాబట్టి, అండ్ అది హిట్ అయింది. అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం రవితేజ గారు సపోర్టెడ్ హిమ్. బిఫోర్ ఆల్సో హీ సపోర్టెడ్. ఏదో ఒక సినిమా వచ్చింది, forgot the name. Sampath Nandi was the director Bengal for that. Tiger. Bengal Tiger. Beams was the music for that. అది హిట్ అవ్వలే. ధమాకా మళ్ళీ హిట్ అయింది. ఇప్పుడు బీమ్స్ ఇస్ లైక్ ఎవ్రీ ఫిలిం ఇస్ బీమ్స్ నౌ, రైట్? సో టైం రావాలి అంతే. వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ అవర్ టైమ్ టు కమ్. వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. దిస్ ఇస్ నాట్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ బిజినెస్ ఆర్ ఎడ్యుకేషన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దెర్ ఇస్ నో లైక్ ఎ పాత్వే. నువ్వు ఇది చేస్తే ఇది వస్తుంది, దాన్ని ఇది చేస్తే వెళ్ళిపోతావు, దాన్ని ఇది చేస్తే వెళ్ళిపోతావు, అయిపోయింది. నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. Exactly. రియాలిటీ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్. So many unknowns. That's why people believe in numerology. If they change their names, all these things come into picture. And especially I think in the unconventional careers people believe more in these things, అంటే because their life is unknown. Yeah. ఎప్పుడు ఏమవుతుందో తెలియదు. తెలీదు. But then హిట్ అయితే your life is somewhere. Exactly. That's the one thing which always keeps the person hooked on to Yeah. what they're doing. ఇప్పుడు మీరు కూడా if you should always have that inspiration to continue కదా సార్. Like Right. And it's very difficult. నేను ఎక్స్ప్రెస్ రాజా తర్వాత I got good offers and everything, but I had to go back to the US. okay. Family, this thing, my son was born, so my wife needed help. There's nobody there to help. అన్నీ మనమే చేసుకోవాలి అక్కడ. Yeah. సో నేనేమనుకున్నా, ఐ టుక్ మై సక్సెస్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. అరే ఎక్స్ప్రెస్ రా, ఇప్పుడు ఇట్టు కొట్టినాం, ఇప్పుడు మనకు పేరు ఉంది, ఓకే, ఇప్పుడు దెన్ ఏం సినిమా వచ్చినా ఇట్లా అని. సో అని వెళ్ళి 3 monthsలో వచ్చేస్తా అనుకున్నా. అది పీపుల్ థాట్ ఐ వాజ్ నాట్ అవైలబుల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. దే కుడెంట్ రీచ్ మీ. అప్పుడులో వాట్సాప్ కూడా లేదు, వాట్సాప్లో కాలింగ్ లేదు, ఏం లేదు. దే కుడెంట్ రీచ్ మీ. ఇట్లే టక్ 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 ఫిజిల్ అవుట్ అయిపోయింది. ఆ టైంలో ఆ టైంలో గోపిసుందర్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్, అండ్ ఆయన he evolved into whatever it is right now, and I lost that space. So ఆ స్పేస్ నుంచి మళ్ళీ till now I couldn't get back to that space. So that window is gone. That window of opportunity has been gone. I thought నేనేమనుకున్నా, ఒక సక్సెస్ కొడితే పీపుల్ విల్ రిమెంబర్ మీ అండ్ గివ్ మీ ఆపర్చునిటీస్ అనుకున్నా. బట్ అంత సక్సెస్ కొడితే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ యువర్ బిగినింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ వేర్ యూ గాట్ ఎ స్పేస్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆన్ హోల్డ్ ఫర్ యూ. No, somebody else will take your space. So you have to hustle for that space. You have to hustle for it. Success కొట్టిన తర్వాత దాన్ని ఉంచుకోవడం is the next big thing. Success management. Yeah. You have to keep doing stuff and keep giving hits. Consistency చూస్తారనమాట. సో అలా. And artలో consistency is not on to you. Yeah. It doesn't depend on you actually. మళ్ళీ ఆడియన్స్ పర్సెప్షన్ వస్తుంది. అండ్ వాళ్ళు హిట్ చేస్తే కానీ ఇంకా వీ రియలీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. బట్ ఆ టైంలో ఏంటంటే యు ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ అ మ్యూజిషియన్, యాజ్ అ కంపోజర్, ఇన్ ద ఆడియన్స్ యు ఆర్ యాక్సెప్టెడ్. కొంచెం లీవే వస్తుంది. అండ్ విత్ డైరెక్టర్స్ ఆల్సో యువర్ సే విల్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఎ లిటిల్ బిట్. నువ్వు చెప్తే లేదు సార్ ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది, ఇది వాడండి అంటే వాడతారు ట్యూన్ని. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వస్తుంది కొంచెం. అండ్ అంటే నాకున్న డౌట్ ఏంటంటే సార్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ దట్ యువ్ ఎన్కౌంటర్? అంటే నాట్ దేర్
నేమ్స్ ఆర్ సంథింగ్, బట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా సార్. సమ్ పీపుల్ గివ్ కంప్లీట్ ఫ్రీ హ్యాండ్ టు యూ, లైక్ బ్రో నువ్వే కొట్టేసే మొత్తము, నువ్వే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, నేను అసలు ఏం ఇంటర్ఫియర్ గాను, నీకు జస్ట్ ఇట్లా సీన్ చెప్తాను, నువ్వే సీన్లో మూడ్ అన్నీ నువ్వే తెలుసుకో అని అంటారు. కొంతమంది ఏమో పిన్ పాయింట్గా హీరోయిన్ ఇలా యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇలా ఫీల్ అవుతుంది, ఇది ఫ్లాష్ బ్యాక్, ఇది అందుకు ఇలా అవుతుంది అని చాలా అంటే దే ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ కదా. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ దట్ యూ రియలీ లైక్ టు వర్క్ విత్, అంటే ఆ కైండ్స్లో? So every time you're working for a film and with a director, it's like a marriage. Okay, you are dating them for the next 6 months. So you say dating example. You're dating that person for the next 6 months. Okay. So you need to handle their emotions, their everything, their expectations, all those things. That's why I'm kind of very choosy. Look at the person, what it is, and everything. For example, my long association with 2 people. One is Kona Venkat Garu. Second is Mellapak Gandhi. Mellapak Gandhi, he Express Raja Toti, like he was also exploring his musical tastes. I was also exploring. And then Pioneer UV Creations was monitoring us, everything. And the advantage was UV Creations, Vamshi Garu, he gave a lot of freedom and said, do whatever you want to do. Get that new sound here. I want something different. And mostly EDM. సో ఈడిఎం స్టైల్లోనే they wanted a lot of things. సో అట్లా దెన్ వీ డిడ్ థింగ్స్. అండ్ Kona Venkat Garu is like, he'll tell the story and he'll leave it. And once a song comes, obviously they have to accept it. Kada? So they look and say, okay, does this song fit the mood and the story and the film? And అది కంపల్సరీ, అది ఎనీబడి హ్యాస్ టు సీ. మనం ఏది ఇచ్చినా తీసుకోరు అట్లా. నాకైతే ఎవరు రాలే అట్లా ఇప్పటివరకు. అంటే బికాజ్ యూర్ డూయింగ్ ఫర్ ఎ ఫిల్మ్. మీ మ్యూజిక్ ఈ పర్టికులర్ సినారీలో ఫిక్స్ చేసేటట్టు ఎప్పుడు మీకు అలా రాలేదు? లైక్ అంటే యూ ఆల్వేస్ వర్క్డ్ ఫర్ ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, అంటే ఫర్ ద ఫిల్మ్ డైరెక్టర్, రైట్? అంటే బట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ అసలు అవసరం లేకపోయినా సాంగ్ వస్తాయి కొన్నిసార్లు. మేబీ యూ హ్యావెంట్ ఎన్కౌంటర్డ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, బట్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ఫిల్మ్స్ వేర్ అసలు దానిలో స్పేసే లేదు, బట్ దెన్ దే క్రియేట్ ద స్పేస్ అండ్ దే పుట్ అ సాంగ్. అవి ఉంటాయి, అవి ఏం చేయలేము. ఐ మీన్ ఐ కాంట్ సే నో టు ద డైరెక్టర్, ఇక్కడ అవసరం లేదండి నేను ఎవరిని చెప్పడానికి. ఇట్స్ హిజ్ విజన్ కదా. సమ్టైమ్స్ ఇట్ మైట్ వర్క్ because their vision, their thinking is different. And a director is doing so many things, handling all the 7 crafts kada, so many things. So he's like your boss, right? And doing so many things bigger than you. I always think director toti entante, I always think that nenu trouble kaagudadu director ki in terms of my deliverables and my things. I should always be an asset to him rather than troubling him. So I always make sure that I give it in time and I please him in whatever way I can and give the best tune in whatever way possible for me. And till date I never said no to a director. Okay. Never. That's just, it's a good thing and a bad thing. And Mellapak Gandhi ఒకసారి నాకు చెప్పాడు కూడా, నాకు నీకేమైనా నచ్చకపోతే చెప్పు అని. సో బట్ I truly believe in the director's vision. Okay. And go blindly according to their vision anamata and do that. So any song I do, like Express Raja, I did the most iterations, so many tunes, and I never said no. I never got frustrated. I got frustrated with myself. నేను అర్థం చేసుకోవట్లేదా ఇంకా అని. But I never got frustrated on the director or the producer or anybody. That's not in my blood at all. And that process is very demanding, right? Very demanding, very creating difficult. an art is definitely difficult. And that too you'll have a constraint to prepare that art. Right. ఎందుకంటే there's lot of news around, అంటే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అన్న టైంకి డెలివర్ చేయడు, లేదా అది చేయడు, ఈ హ్యాసిల్స్ పెడతాడు, అది చేస్తాడు. బట్ దట్స్ హౌ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ థింగ్ విల్ బీ లైక్. ఎందుకంటే మనకి you're not using a chat GPT where you type and you get a lyrics out of it. Creative work. It's creative work. The other thing also is I don't like to spread thin in my workloads because I have other things. So I choose and take it carefully. And luckyga అంత వర్క్లోడ్ వచ్చి I don't do justice for a film అన్నట్టు ఎప్పుడు లేదు. So you don't overburden yourself. I don't overburden myself at all.
Yeah. సో ఎంతైతే అవుతుందో Yeah. అంత. సో యూ డోంట్ గెట్ గ్రీడీ అబౌట్ I don't get greedy at all. Yeah. బికాస్ యూ హ్యావ్ అ బ్యాకప్ ఇన్. Exactly. సో అది లేకపోయింటే Yeah. ఇట్ వుడ్ హ్యావ్. సర్వైవల్ కోసం ఇప్పుడు దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ రైట్. సర్వైవల్ కోసం పీపుల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ sometimes you might not be able to do justice for every project. True. So my journey and my thing is very different. My thinking is very different. సో యూ రికమెండ్ పీపుల్ అంటే ఇప్పుడు నేను నా స్టార్టప్తోనే లైక్ ఐ బీన్ ప్రీచింగ్ అనకపోయినా ఐ బీన్ టెల్లింగ్ పీపుల్ అంటే ఇలా కన్వెన్షనల్ కెరియర్స్లో చాలా టూ మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్. సో అన్కన్వెన్షనల్ కెరియర్స్లోకి వచ్చి టు నో దర్ టాలెంట్ అండ్ పర్స్యూ దర్ టాలెంట్ అని నేనే చెప్తున్నాను. బట్ దెన్ I also talk about alternative career as well. And alternative career is basically alternating between careers. Yeah. So what do you really recommend? ఎందుకంటే not everyone is born with a nice safe hand అంటే ఒక ఫాదర్ మంచిగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, నైస్ సెటప్ ఉంటూ అలా ఉండరు. దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ దర్ ప్యాషన్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ స్టఫ్ దే హ్యావ్ టు ఫస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ అండ్ దెన్ రావాలి. అండ్ దట్ ఈస్ గోన్ టేక్ టైమ్. మీరు మ్యూజిక్లోకి వచ్చేదే మీరు వచ్చిందే 25-26 రైట్. అండ్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ అదర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ దే మే హ్యావ్ అ ఎర్లీ ఎంట్రీ. సో దట్ విల్ టేక్ అవే దట్ స్పేస్ ఆఫ్ 5 years. వాళ్ళు అప్పటికే పొజిషన్ అయిపోయి ఉంటారు, అప్పటికి మీరు ఎంట్రెంట్ అవుతారు. అండ్ మీరు మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ కావడానికి ఒక 5 years పడుతుంది, అప్పటికి మీకు 30-32 వచ్చేస్తుంది. సో అది ఏదైతే ఉంటుందో there are a lot of challenges as well alternating career lo. But what do you really recommend to this generation right now? Endukante people right now they want to pursue their dreams mundulaga koncham it is definitely different than before right. Andaru they want to do something new. So what do you really recommend people as I think in this generation what I'm seeing is they are pursuing their dreams and everything, but learn to be responsible is the only thing I say. You have to learn to take responsibility because it can be anything, your family or your career or your work that you're doing, whatever you're doing, you have to be responsible for the work that you're doing. మనకి హిందూ ధర్మంలో ధర్మం అని ఉంటుంది. నీ ధర్మం నువ్వు చేయాలి, దెన్ ద వరల్డ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్. సో క్షత్రియకి వాళ్ళకు ఒక ధర్మం ఉంటుంది. దే నీడ్ టు ఫైట్ ఫర్ ద kingdom and everything. They can't be like saints and I don't want to fight. Then nee dharmam gaadu adi. As a kshatriya you have to fight. Atla in a philosophical way, but in general I feel this generation they are lacking the concept of responsibility. You have to take responsibility, and it's a very tough thing to do, but you have to take it. Because నీకు జాబ్లో కూడా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గ్రో అండ్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ బిగ్ ఇట్ కమ్స్ ఓన్లీ త్రూ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వెన్ యూ టేక్ యువర్ వర్క్ సీరియస్లీ అండ్ బీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ యువర్ వర్క్, దట్స్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ సీయింగ్. ద పీపుల్ అబవ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ హౌ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ హౌ మచ్ ఓనర్షిప్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్. ఇది నేను చేస్తున్నా కాబట్టి దీనికి ఒక స్టాండర్డ్ ఉంది, నేను చేస్తే మళ్ళీ వాడు చూడొద్దు, అట్లుండాలి. అట్లుంటే కానీ పీపుల్ విల్ నాట్ రికగ్నైజ్ యూ. రైట్ నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్విక్ మనీ. ఐ వాంట్ టు గ్రో క్విక్ ఫాస్టర్, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ సెలబ్రిటీ, ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ అండ్ బట్ కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ కోర్, టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద వర్క్ దట్ యూర్ డూయింగ్, బీ ఆనెస్ట్ విత్ ద వర్క్ దట్ యూర్ డూయింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, then you will see results, and results will not come fast. Unfortunately, that's the truth. It will take a lot of time. For example, take me. Like after Express Raja, I took my success for granted because Geetanjali was a blockbuster. Then Express Raja, that even more bigger blockbuster and everything. I thought I'm born with a golden spoon and whatever I touch is gold. So now 9 years. For 9 years, I didn't get success. Not one of my films is a hit. Like, share, subscribe. Ek Pini Katha was the one which is a hit in OTT. But I didn't see that kind of success again. Now, Geetanjali Malli Vachindi Ippudu is getting great talk. We are all very happy and I'm seeing a little bit of taste of success again. It took me 9 years or 10 years to get back to this, or 8 years, 9 years to get back to this again. It's tough, bro. Life is very tough.
అండ్ మీకు సపోజ్ మీరు యాజ్ అ డేటా సైంటిస్ట్ అది లేకపోయి ఉంటే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఈవెన్ మోర్ హారబుల్ రైట్. అంటే యా నేను ఎన్నిసార్లు నేను కొన్ని ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ ద ఫిలిమ్స్, కొన్ని సినిమాలు ఇంత కష్టపడి చేశాను, నైట్స్ అంతా పడుకోకుండా, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ లిటరలీ బ్లడ్ స్వెట్ అండ్ టీయర్స్ ఫర్ ఈచ్ మూవీ. లిటరలీ నాట్ జస్ట్ యూ but your family also goes through that because of your mood swings. True. I'm an artist, I have my own mood swings. Sometimes the song everybody likes it in the team, and sometimes I liked it and nobody likes it, and there's so many things I can't tell you. It's literally blood sweat and tears. Morning show RTC Crossroads లో వెళ్ళి చూస్తే ఒక్క టికెట్ కూడా తగ్గలే. ఓన్లీ మేము మా టీం కూర్చొని చూసాం సినిమా. అంటే నీకు ఫీడ్బ్యాక్, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా రాదు. నో ఫీడ్బ్యాక్. లైక్ నో బడీ కేర్స్ దట్ యు ఎగ్జిస్ట్. ఇమాజిన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్. ఇంత కష్టపడి ఇంత చేసిన తర్వాత. సో దట్స్ హౌ టఫ్ ద ఇండస్ట్రీ ఈజ్. అండ్ అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు కన్వెన్షనల్ రోల్స్లో అట్లీస్ట్ మీరు వర్క్ చేసిన దానికి యూ గెట్ శాలరీ. లైక్ మీరు యూ డోంట్ డిపెండ్ కంప్లీట్లీ ఆన్ యువర్ క్రియేటివిటీ. అంటే డెఫినెట్లీ ద వర్క్ దట్ యూ డూ దేర్ ఇన్వాల్వ్ స్కిల్స్ అండ్ యువర్ అదంతా ఉంటుంది. బట్ దెన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ యూ డూ, వాట్ యూ డోంట్, యూ స్టిల్ గెట్ శాలరీ. బట్ అండ్ శాలరీ, ఫీడ్బ్యాక్ అవన్నీ వస్తాయి. బట్ వెరాజ్ యాజ్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ there's no money. I didn't earn a single penny till now with music direction. People don't believe it, but I don't. ఇప్పుడు IPRS అని వచ్చింది, which is Performing Rights Society. And that is giving me income now. Like every month I get like 20-25,000 from my songs that were played in YouTube or somewhere. That is a blessing for all artists. Finally seeing some money in music. And for a music director, it's not just me. I need to buy equipment. Exactly. I need to buy speakers. I need to upgrade my computer all the time. Every 3 years I buy a new Mac. My speakers, each speaker is 3.5 lakhs. Each speaker. Okay? రెండు మినిమం. మైకులు ఇంత కాస్ట్లీ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఏమనంటే క్వాలిటీ లేదంటారు. ఎట్లా చేయాలి క్వాలిటీ? దిస్ ఈజ్ లైక్ అంటే when I'm talking to you, no, I can like understand అసలు వాట్ ఆర్ ద ఇంట్రికసీస్ ఆఫ్ ఒక మ్యూజిక్. ఒక 10 seconds మ్యూజిక్ రావడానికి ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు హసిల్ అ లాట్. అలాంటిది వెన్ వీ హియర్ ఆన్ స్పాటిఫై, మేము వింటూ ఇక్కడ ఏదో ఇది బాగాలేదు, ఇది ఐ థింక్ సౌండింగ్ ఏదో తేడా ఉంది, ఇక్కడ మేల్ సింగర్ కొంచెం తేడా పడాడు అంటే డెఫినెట్లీ క్రిటికింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ హౌ యూ గెట్ ద ఫీడ్బ్యాక్. బట్ దెన్ క్రిటికింగ్ ఈజ్ ఆల్సో హార్ష్ ఆన్ ద క్రియేటర్ యాజ్ వెల్. ఎందుకంటే మీరు అంత బ్లడ్ స్వెట్ టీయర్స్ పెట్టేసి కష్టపడి పెట్టాక అప్రిసియేషన్ పక్కన పెడితే క్రిటికింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఇలా 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 అయ్యి ఉంటే బాగుండు. I'll tell you a good story about critics. శంకరాభరణం సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది, నిఖిల్ రైట్. దట్ వాజ్ అ డిజాస్టర్ ఇన్ ద బాక్స్ ఆఫీస్. ఓకే, దాని మ్యూజిక్ రివ్యూ ఉండే. ఓకే, ఆల్బమ్ గురించి మొత్తం రాసిండు అనమాట. అంతే, అన్నీ అవుట్డేటెడ్ మ్యూజిక్ ఇట్లా. ఐ వాజ్ క్రష్డ్ బేసికలీ. ఓకే, లాస్ట్కి ఏం రాసిండంటే వీ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఫ్రమ్ తమన్ అని రాసిండు. అరే, అట్లీస్ట్ గెట్ మై నేమ్ రైట్. తమన్ sang one of the songs అక్కడ. Okay. So one of the maybe songs that's Taman how sang. they assume now. Sorry, you trashed me, trashed the music and everything. At least get my name right, bro. Shit, that must be very very upsetting. I literally సేవ్ చేసుకున్నా, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్న దాన్ని పెట్టుకున్నాను. అది పెట్టుకుని ఎక్స్ప్రెస్ రా చేసిన. లైక్ దట్స్ అన్ అంటే ఇట్లా ఇక్కడ ఉన్న పోస్టర్స్ లాగా దట్స్ వన్ థింగ్ ఫర్ యూ టు లైక్ డ్రైవ్ హార్డ్. యా, సో అలా టు ద పర్సన్ హూస్ రిటర్న్ దట్ రివ్యూ. అదే. అండ్ దట్ అంటే అలాంటి స్టోరీస్ ఆర్ లైక్ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్ కూడా. ఎందుకంటే కంటెంట్ క్రియేషన్ ఇస్ నాట్ ఈజీ. ఇట్స్ నాట్. నౌ యాజ్ అన్ ఎవాల్వింగ్ కంటెంట్ క్రియేటర్ నాకే అర్థమైపోతుంది లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు, మనకు కనిపిస్తుంది దట్ ఇక్కడ ఒక కెమెరా, నేను కనపడుతున్నా, మీరు కనపడుతున్నారు, సెటప్ కనపడుతుంది. బట్ టు హ్యావ్ దిస్ కన్సిస్టెంట్లీ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్. ఐడియాస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్సైడ్. ఆ ఐడియాస్ బయటికి తీసుకురావడం లైక్ యాజ్ అన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కమింగ్ అప్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక తమన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు, హీస్ అ వెరీ బిగ్ పర్సన్. బట్ ఆయన కూడా ఒక మ్యూజిక్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు వీ యాజ్
ఆడియన్స్ వి జస్ట్ అంతే, ట్విట్టర్లో దట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్, అంటారు. రైట్. బట్ దట్ ఈస్ ద హార్డ్ రియాలిటీ. బట్ ఎప్పటికప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బకిల్ అప్ అండ్ కమ్ అప్ విత్ న్యూ మ్యూజిక్ అగైన్. I think as artists, a lot of musicians I have seen also, we are our own big critics. We put me especially, I just talk about me. I put myself down a lot. ఓకే. So that's a very bad habit that I have. So I need to build up my confidence, I guess. So I'm my own big critique right now. So when somebody else says, I take it, okay, ఇది ఉందా, ఇది బాగాలేదా, just tell me honestly what's happening. That's how emo, for example, emo happened when Madhura Sridhar గారితో చేసేటప్పుడు. My concept of emo was very different. It's like a love ballet, no instruments at all. The voice should be the prominent thing. But Sid Sriram voice padin tarvata, the magic was not happening. It needed certain kind of build up or something. Adi Madhura Sridhar gartho work chesi, then we worked together on iterations, different iterations, and he was telling me, do this, and I never said no. Maybe it will work, let's try. Last ki anni pettam, big drums pettam end ki, like adi reverbish petti anni chesam to give that feel. Inkedo missing undi. Finally I called Sandilia violin, and let's do violin on this, and a BGM petti. Then that violin happened. And the violin also, because it's a love ballet, I don't want soft violin. Because it's the music, the voice itself is very soft and nice. The violin should be koncham more with more vigor and fire. So andukosam itlu untadu anamata. So that is very intentional. There's a particular part in the music where there's all instrumentation on it. Adi. It was very intentional that we wanted some kind of a swing, a feel, and so there's two sides of it. Ante for you to completely surrender yourself to the other person, right? And there's also downside for it as well. Exactly. Because you won't have your own say for it. Right. Ante you can't stand for it saying that adi నాకు నచ్చింది, let's have that ane oka thing. అదొక థింగ్, అది నేను నేర్చుకుంటున్నా మెల్లిమెల్లిగా. But it worked out for me by completely surrendering myself to the creator's vision, and to the director or whoever it is, the director's vision, and saying that like if a director is very close to me, I say, like, for example, emo ని తీసుకుందాం. The initial scratch version of emo, the director didn't like it. So in release pettinappudu Subbu garu, he didn't like it. Then I told him, this will be a rage, trust me, let's just take this. Trust me, please, on this. So he said, okay, let's do it. Sometimes you have to, like, inka pattukoni, you have to take it. And asala naku eppadi nuncho okati, like, I wanted to discuss on this anamata, because music director ante he has to come up with some new tunes. కొత్తగా ఉండాలి, జనాలు కొత్తగా అనిపించాలి అని ఉంటుంది. బట్ ఇప్పుడు మీకు ఉన్న అవేర్నెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంటర్నేషనల్ మ్యూజిక్లో అవేర్నెస్ ఉంది అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెల్లాచా ఉంది, అది తీసుకున్నారే అనుకోండి, పీపుల్ డోంట్ టేక్ దట్ యాజ్ ఇన్స్పిరేషన్, దే టెల్ దట్ యు హవ్ కాపీడ్. రైట్. అండ్ ఏదో చిన్న మ్యూజిక్, ఇప్పుడు అదేంటి పిస్తా ఏదో సాంగ్ ఉంటుంది, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎత్తేసారు అని ఉంటుంది. బట్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద లీగల్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. అంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ టేకెన్ ఆల్ ద, అక్కడ నుంచి తీసుకొని ఉంటారు, ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని ఉంటారు, you're giving them money, everything is done. But then as an audience, they still consider the music director to be ఎత్తేస్తున్నారు అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి, ఈ ఆల్బమ్ నుంచి ఇక్కడ ఎత్తేసాడు, ఈ పాటలో ఈ తమిళ్ సాంగ్ నుంచి ఎత్తేసాడు అని అంటారు. సో దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ లిమిటింగ్ యువర్ క్రియేటివిటీ కదా. సో హౌ డు యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్? అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఐ డోంట్ టేక్ songs at all. Nothing. Buying a tune is not me. I don't. So you you give me references. Okay. I'll do something which is in that vibe. Okay. So you don't take anything directly. I never took anything. So you give me something and I'll give you the same vibe. And I ask, ఇప్పుడు గాంధీ గారితో చాలా ఇట్లనే అవుతుంది, మెల్పా గాంధీ తోటి. So he listens to a lot of funky stuff and everything. He gets me all those things. He forwards me. Itla. And then we have a discussion. What did you like in that?
What is that specific thing that you're liking there? Is that instrument, that kind of a tune? What is it? Then adi capture చేసి I'll make my own tune. అట్లా. Okay, okay, okay. That's how it works. So you're basically in the safe side here. Yeah, In yeah, this area, you're in the safe side. I think Yeah. you never had this kind of a review also saying that Pravin Lakkaraju used this music. అన్న vibe లో ఎప్పుడు లేకుండే మీరు. But Yeah. I just wanted to ask because that's definitely one thing that creators want. A freedom కావాలి to use whatever they want. Yeah. But then became very harsh critics. yeah. That too, they don't really Twitter లో అయితే people don't know anything. వాళ్ళకి It's horrible right now, and I'm very scared because as you scale up to big films, the criticism also scales up, and I feel bad for Taman actually. I really like Taman's music. I'm one of his big fans, and I told him that also when I met him. And I've been following Taman's music from the beginning. The first film was a Tamil film. దాంట్లో అనే పాట ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది ఆ పాట. ఇట్స్ ఫస్ట్ ఫిలిం అది. అక్కడి నుంచి ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ తమన్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. సో ఐఎమ్ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ తమన్స్ మ్యూజిక్ అండ్ ఐ లైక్ హిమ్, బట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ నాట్ జస్టిఫైడ్ హిస్ ట్రోలింగ్ because I know how much pressure it is to score for a big film and so many things are happening, and he might have done some mistakes before, but a stamp తీసేయాలనిపిస్తుంది, ఎస్పెషలీ ఆఫ్టర్ అలా వైకుంఠపురం. ప్లీజ్ రిమూవ్ దట్ స్టాంప్ ఫ్రమ్ హిమ్, పూర్ గై. అలా వైకుంఠపురం is such a great album, man. The album, it's an evergreen album. It's you don't know how much effort it takes to create such kind of magic. Exactly. Oh like my god. Back వాళ్ళు వీడియోస్ చూపించారు లైక్ బిహైండ్ ద సీన్స్. Yeah. అంతమంది పీపుల్ తో a wide scale. There's so much honesty in that craft and that album, and so much sincerity and some kind of magic that happened with that album. It's next level. It's one of the top 10 best albums for me. People should understand. మీరు చెప్పినట్టు ఆ ట్యాగ్ తీసేయాలి, లైక్ సీరియస్లీ 100% తీసేయాలి. I know there have been mistakes from him before, whatever it is, but he's still a great musician, man. I mean, the stuff he's doing is great. At that scale, at that level, అందరిని ఒప్పించి చేయడము is, he's brought, I think, when I was doing dubstep and everything before, right? But he brought dubstep to Telugu with the down, 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 down. That's it. Okay. Taman bought that dubstep at that scale. Nobody got it. Nobody has the guts to get it. So he got it. And with Allu Arjun and dancing for that, it's great. And even Riya, Ram Charan the film undi, మెగా దాంట్లో ఒక పాట ఉంటుంది, రియా పాట. అది such a different orchestration. He's technically very strong and gets those kind of sounds and everything. I can't enough. I don't want to talk too much about Taman, but he's great. తమన్ గురించి మాట్లాడాను. ఐ వాజ్ లిటిల్ స్కెప్టికల్ అనమాట, మాట్లాడిపియచ్చా లేదా, బికాజ్ ఒక క్రియేటర్ గురించి ఇంకో క్రియేటర్ మాట్లాడడం అనేది వీ రియలీ డోంట్ నో హౌ అ పర్సన్ వుడ్ టేక్ ఇట్ అన్నట్టు. బట్ దెన్ థ్యాంక్స్ లాట్ అండ్ షౌట్ అవుట్ టు తమన్ గారు. అండ్ ఇప్పుడు నేను చిన్న హింట్స్ ప్రతిసారి ఇస్తున్నా, విల్ టాక్ అబౌట్ ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ సైడ్ అని. ఇప్పటికీ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ, వాట్ ఈస్ దట్ ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ సైడ్? బికాజ్ ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఇస్ ద న్యూ కీవర్డ్. ఎవరైనా ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే ఆంటర్ప్రెన్యూర్ సూపర్ అంటారు, బట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రవీణ్ లక్కరాజు? So I'm doing a lot of things. So first thing, I'll start off with we opened up a high-end garment care, luxury garment care called the Laundry House. TLH, the Laundry House. It's on Jubilee Hills Road, Balakrishna inti pakkana akkade undannamata. It's a 2,200 square feet dry cleaning store. It's a live studio, meaning when you go there you can see the machines at the back, and the machines are from Spain and Italy. We got them. It's called a live studio. So you have, and we do all luxury garments. So you have your Louis Vuitton bags, shoes, clothes, whatever it is. You come, and if that
if that garment is very close to you and you want to make sure it's done well, you can sit there, have a coffee while we do your garments and get it back to you. You can come inside and see. We give tours also inside. So it's not like your hole in the wall dry cleaning, you know. So you're basically అంటే such a nice idea that you're creating an experience for laundry as well. Right. అంటే దట్ ఈస్ వన్ టాపిక్ దట్ పీపుల్ ఫర్గెట్ అబౌట్. అంటే బట్టలు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతాం అంతే. బట్ దెన్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ అవుట్ అ హోల్ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్. దట్టు అంటే ఇప్పుడు దెర్స్ లాట్ ఆఫ్ చైన్స్ వేర్ కాఫీ మేకింగ్లో దే పుట్ ఆల్ కాఫీ మేకర్స్, బ్రూవరీస్లో బ్రూవరీ అవి పెట్టేసి సో దట్ ఎన్హాన్స్ అవ్వడానికి. వెరస్ యోర్స్ ఇస్ ద experience around laundry. Yes. And how did you get that idea? It's actually a franchise. Okay. It's in North India, but we okay. got it here. Now we are part of the laundry house team. Okay. We are building tech for the laundry house. So now we are part of it and everything. And we took the whole south and everything. And we are also partners in tech with them, where we are building laundry software. So POS systems and tracking systems for your garments and all those things. Because of my tech background, we are doing that also. This actually feels like a new podcast altogether. అంటే 1 hour మ్యూజిక్ గురించి మాట్లాడాక మీరు పిఓఎస్ వాటి గురించి మాట్లాడుతుంటే సేమ్ పర్సన్తో మాట్లాడుతున్నానా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ టెక్ యూర్ డెఫినెట్లీ దేర్ ఇక్కడ. అండ్ ఐ థింక్ లాండ్రీలో టెక్ కూడా ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ వెరీ known around people. Right. So our goal is digitalization of laundry, meaning your mom and pop laundry stores, everything is in books right now. Books మీద రాస్తుంటారు అనమాట ఇంకా. So we want to digitalize it, give them business analytics. Like if a customer came and it didn't come back, why? If a customer what is the frequency of the customer who's coming in? What kind of clothes he's giving? What is the load of the clothes? And at what seasons is the person coming? If there is a person who is coming only for the winter season, where he's coming and giving all the blankets just to wash off, then you know that the person is coming here. Next year he didn't come. What happened? If a customer is a traveler and is traveling, giving all clothes, and what is his frequency of his travels? Can we give any discount to him? These kind of analytics we are building, dashboards we are building, and very simple application to give it to a mom and pop store and tell them that this will increase your sales by 20% at least, just by digitalization. So you're basically building a software also. Yeah. So two different things. Two different things, sir. So the operations are handled by my wife, and the tech part is handled by me. So we are partners with Srijo, who is the lyricist. Right. So Srijo's wife, my wife, and we all are from college engineering. And my wife and his wife are best friends. And then my daughter and his daughter are best friends, even better friends. That's like a combination. So it's all, yeah. So our wives handle that. Me and Srijo handle tech and marketing. So I found this new passion for marketing recently. So currently I'm doing a B2B marketing course from Kellogg. I'm doing that course now to learn about business to business, how to do marketing, for a B2B business. అంటే లైక్ ఇంత చేస్తున్నారు కదా, ఇస్ దేర్ లైక్, అంటే దిస్ అ వెరీ లేమ్ క్వశ్చన్, బట్ ఇంత చేస్తున్నారు, అసలు మ్యూజిక్ చేయగలుగుతారు? So that's the problem, right? In the industry is like అక్కడ ఉంటాడు, జాబ్ చేస్తున్నాడు, మళ్ళీ మ్యూజిక్ ఇంట్రెస్ట్ లేదేమో, టైంపాస్కి చేస్తున్నాడేమో, ఆర్ ఈస్ టూ ప్రివిలేజ్ టు డూ మ్యూజిక్. They'll take that angle as well. That angle also. And I've heard all kinds of things. For all these things, my only justification is, see, I have friends who have $100 million startups, very close friend, okay? He keeps on telling me, you're such talented and everything, you do something for me, for my company, test it on my company, okay? Then I'll give you a go-to-market strategy. We'll go, and I have my clients, I'll push it to my clients, we'll just make money. ఇప్పుడు ఏఐ ఉంది, ఏఐ మీద కూడా చేసేద్దాము, విల్ జస్ట్ మేక్ మనీ, ఇట్ విల్ బీ ఫాస్టర్. Within a year we can earn millions.
right? I said no to that. Because na pichi is music. So I'm leaving everything and doing music with no money. I don't get anything from music. This is going to come in the trailer, sir. This segment is going to come in the trailer. Like a portfolio pitch deck for Pravin Lakkaraju. Yeah, the thing for anybody who says నాకు సినిమానే వచ్చు అందుకోసం నేను సినిమానే చేస్తే ఇంకేం చేయను and they take it in so much pride, right? My line is my own సొంత line is నాకు చాలా వచ్చు, నేను చాలా చేయగలుగుతాను, and I can earn a lot of money, but I chose music. Because a pitchy. Yes. And that is carrying you right now. Because if without music, I'll become mad. And I've seen that happening in the past 9 years, where sometimes I didn't do anything for like 6 months, 1 year. And my wife says, you can't leave music. I don't leave music. Just do. లేకపోతే అల్లు సాగకూడదు. Just do music. So, loka kalyananikaina you have to do. It keeps me sane. Nice. And అంటే దిస్ ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ బగ్ ఏదైతే ఉందో, ఇస్ దట్ సంథింగ్ దట్ యూ అది రీసెంట్గా వచ్చిందా లేదా యూ ఆల్వేస్ Past 2-3 years nunchi I had this, and I dove deep into marketing. I love marketing actually. I love to see how the psychology of a person, how you can change the psychology of, or use the psychology of a person to make a sale. I really like that concept, and I've been reading a lot about it. And we use that for TLH, in terms of when oka offer ichitappudu, what kind of offer, what should that offer have? Offer should have a great hook. Then it should have a deadline. Exactly. Right? So our basic foundations are very strong. Terms and conditions. Terms and conditions obviously undale. Then like for example, we did a flyer for TLH, the laundry house. న్యూస్పేపర్లో పెట్టాం. ఫ్లయర్ ఏంటంటే దేర్స్ అ హ్యూజ్ క్రాస్ ఆన్ ద ప్యాంప్లెట్, అంత కన్స్ట్రక్షన్ది క్రాస్ పెట్టి సండే మార్నింగ్ పేపర్లో పెట్టాం. సండే మార్నింగ్ అందరు ఏం చేస్తారు, సండేస్ యూజువలీ దే గో టు ద మాల్, రైట్? మొత్తం ఇట్లా క్రాస్ పెట్టి డోంట్ గో టు ద మాల్ టుడే, సీ బిహైండ్ ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, యూ టర్న్ అరౌండ్. TLH అని ఉంటుంది, డ్రై క్లీనింగ్. ఏంది, వాట్ ఈస్ ద ఆర్ పిక్చర్స్? We will renew your clothes as brand new. You don't need to buy new clothes. This way you're saving money and your clothes come brand new. And this is, so many customers told us that their clothes look brand new. And because we use, బయటనుంచి తెచ్చే machines avanni, our processes are different, our techniques are different, and we have experienced staff who's been in the industry for 10 years. So, and we have huge clientele. Like big, including, I don't want his name, but we have big cinema field lo nunche we have huge clientele. And your positioning must be very clear. Ante you're not doing social service, obviously. Right. Our positioning, our customer, we have identified the correct customer. We created an avatar for the customer, who he is, where does he shop, where does he get his milk, what newspaper does he read, where does he go for groceries, all these things, so that we can position our ads there. Oh, that's brilliant. So every customer has its own avatar and stuff. Every business should have your ideal customer avatar. It's the basic of marketing, where you, for your business, who is your ideal client? Identify them. Write down everything, all points about them. What is the age? What is the demographic? Where does he stay? What areas do they stay? What do they work? Software, businesses, enti? What are their habits? Vallu travel chestuntara enti? Then where do they get their milk? Where do they go for groceries? Ivanni if you write down, on Instagram, what are their likes? What pages do they follow? Then you will know, okay, then now where can I put my money for ads? Okay, if a guy is a traveler and he's busy and he doesn't have time, what kind of things does he follow? Organizing Instagram pages lo travel pages chustadu, then
లీడర్షిప్ వెల్త్ పేజెస్ చూస్తాడు బికాస్ ఇఫ్ ఈజ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ Yeah. and this kind of things pages he will be looking at. Then he would like to have groceries or something delivered, and he would like to have finer things in life, so he only shops at certain places. He doesn't take anything because he's very particular about what he wants. Itla you have to do your avatar for your business. So you positioned your like the startup idea the Yeah. startup అనకపోయినా idea Yeah. so clearly that అంటే people expect entrepreneurship to be social entrepreneurship. అంటే పీపుల్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ నువ్వు ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ చేస్తున్నావు అంటే సొసైటీకి ఏదో హెల్ప్ చేయాలి అని యూఆర్ డూయింగ్ హెల్ప్ మీరు డెఫినెట్గా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. Automatic will help. Yeah. So in terms of that angle, we are a women-led business. ఓ ఓకే. Yeah, because our wives are doing the operations and everything. We are a women-led business. The company is registered on them. ఓకే. We are part of VHub. VHub is Women Entrepreneurship Hub from Yeah. Telangana state. So we are in their incubation program. Deepthi Ravala garu from VHub, she came and opened the store for us actually. ఓకే. And then Kona Venkat garu, he also opened the store. Both were our chief guests. So we are part of that, and we kind of try to give as many proceeds as possible. Personally, we've been helping a lot for women and children. That's the cause that we've That's been the helping. social cause you're working on. And we try to hire as many women as possible. So initially when we started, at least 50% of the staff was women. But because a garments perigipoyi adi handle manual labor chaala ekkuva, so we're not getting women. Still our store manager is a woman, Anusha. So yeah. సో దట్స్ ద సోషల్ కాజ్ దట్ యూర్ వర్కింగ్ Yes. ఆన్. అంటే ఎందుకు అంటే మేకింగ్ మనీ entrepreneurship you make money, Right. but the way that you ethical entrepreneurship is one way. 100%. So this is the ethical angle of yours. And you earn money, you get money, you have a happy life, but then at the end oka cause ki manam help cheyadam anedi, it is your personal choice again. Exactly. Yeah. మీరు విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ కి ఏదైతే కాజ్ చేస్తున్నారో మేబీ సమ్ అదర్ పర్సన్ వుడ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ డాగ్స్ అండ్ యానిమల్స్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్, బట్ దట్ కాజ్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ దేర్. Yeah. Your own personal goal. I truly believe that when you're starting a business, whatever it is, write your mission statement, your vision statement. Why are you doing this? What is in it for you? అనేది నీకు మనీ ఇంపార్టెంటా, నీకు ప్యాషన్ ఇంపార్టెంటా, లైక్ ఇవన్నీ క్లియర్గా రాసుకోవాలి. ఎస్పెషలీ ఇఫ్ యూ పార్ట్నరింగ్ విత్ సంబడి, యూ బోత్ షుడ్ హ్యావ్ ద సేమ్ వాల్యూస్. For us it was easy. We've been friends for 20 years now. Our value system is the same. This will help a lot తర్వాత డెసిషన్స్లో. ఇప్పటికీ లైక్ శ్రీజో హూస్ ద లిరిసిస్ట్, హీ ఈజ్ అవర్ ఫైనాన్స్ గై. సో హీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫైనాన్స్, అండ్ వీ డోంట్ ఆస్క్ హిమ్ ఎనీథింగ్. ఐఎమ్ ద మార్కెటింగ్ గై, and they don't ask me anything about, like, you know. Yeah. Like, and if something goes, we have put a very strict rule. If something goes wrong by somebody, if you make a mistake, we are not blaming వాళ్ళ వల్ల అయింది మిస్టేక్ అని. ఓకే, సో we take the blame, all of us together. The success and failure, whatever it is, all four of us are taking it. So that's the secret behind the success. Yeah. And that's always a formula. ఎందుకంటే ఒకరిని బ్లేమ్ చేయడం కంటే ఇట్ ఇస్ జస్ట్ ఆల్వేస్ ఆ కెమిస్ట్రీ అండ్ ద టీమ్, ఏదైతే టీమ్ మన సెటప్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఐ థింక్ దల్ బీ లైవ్లీ ఓన్లీ వెన్ ఎవ్రీ వన్స్ అకౌంటబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. రైట్, అంతే, ఎగ్జాక్ట్లీ. యా, అండ్ కొన్ని బార్డర్స్ అది పెట్టుకోవాలి. లైక్ ఐ డోంట్ మింగిల్ ఇన్ శ్రీజోస్ ఫైనాన్షియల్ స్టఫ్, అండ్ వెన్ హీ సేస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద బడ్జెట్ ఫర్ మార్కెటింగ్, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ బడ్జెట్, దట్స్ ఇట్. ఐ డోంట్ క్వశ్చన్ హిమ్ అండ్ సే వై నాట్, మేము మొన్ననే అది కొన్నాం కదా, ఇది ఎందుకు ఇవ్వబ్లా కానీ. సో అట్లా. So this is the entire aspect of Pravin Lakkaraju, or inko evanna angle people don't know maybe. So I didn't talk about my work. I work in a pharmaceutical company. It's called Servier Pharmaceuticals, and I'm an associate director. I handle a team of 4 or 5 people, but I do a lot of initiatives in AI and everything there. So that's my work. That's what I do. Evening 6 to morning 3 or whatever. That looks very complicated. అంటే ఒక పర్సన్ అది ఒక్కటి చేయడానికి ఐ థింక్
చాలు అనుకుంటారు, బట్ దెన్ you're almost at a leadership position there. I am at a leadership position. You're at a leadership position there. Yeah. I've been working in the industry for 17 years now so I'm at directorial kind of position, associate director, and handling things, handling initiatives. We are creating new products using R and other programming languages. అంటే లైక్ మై స్మాల్ డౌట్ ఇస్, ఇప్పుడు యాజ్ ఐ స్పోక్, మ్యూజిక్ క్రియేటివ్ పీపుల్ నుంచి వస్తుంది దట్ ఇతను టెక్నికల్ ఉన్నాడు, మేబీ వర్క్ పెట్టడేమో, ఏది బికాజ్ యూర్ డూయింగ్ యువర్ రోల్ యాజ్ అ డేటా సైంటిస్ట్ అండ్ లీడర్షిప్ పొజిషన్లో ఉంటూ మ్యూజిక్లో ఎఫర్ట్ పెట్టడేమో అని అనుకున్నట్టు, అదర్ సైడ్ నుంచి అందరూ అని అనుకుంటారు. వీ కాంట్ స్టాప్. సో యూ బేసిక్లీ గెటింగ్ స్క్వీజ్డ్ బిట్వీన్ టూ. ఎస్ అందరూ అని అనుకుంటారు. But the only thing is, as long as you do justice for your work, be honest with your work, and deliver it on time, nobody will question you. It's only when you don't do it, they'll start questioning all the things in your life. Like, why are you doing this? Why are you doing this? So I don't give people the chance of, that needs a lot of focus, discipline, and hard work. And a small doubt, sir. మీకు లైక్ మీ డేలో 24 hours ఉన్నాయా? Because I don't think 24 hours are really enough for you. Well, actually, a lot of my friends ask this question, like, how are you doing all these things? Like, we start, monna recent gaane, Nenu Srijo, we started this idea of doing MVPs, where our pitch is, you come up with an idea. As a startup, you just come up with an idea. We'll create an MVP for you in 4 weeks and give it to you. Otherwise, you can go sell. Something like a small incubator. Yeah, of course, obviously, for charge, but the charge will be less. That's one idea we are working on. We have another idea. We're working on an AI chatbot where for our friend, that $100 million friend. Okay. So we're working on an AI chatbot where there's something called as product growth marketing. Okay. Where your product itself is being used to market your this thing anamata. So atla we created an AI chatbot for his product, where if a user is stuck somewhere when using his product, the AI will help. Atla anamata. So this will add more 2 hours in your day. I think you'll have maybe 34 hours a day or something. Because naku, like, if I'm working for 7 hours, 8 hours only, I'll be like, chala nidra 6 hours, work 14 hours, inka 10 hours అని అనుకుంటాం కానీ, లైక్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్రీ టైమ్? లైక్, అంటే ఖాళీగా కూర్చొని ఇలా అలా ఫ్యాన్ని చూసుకుంటూ ఏం ఆలోచించకుండా ఉండే టైం? Maybe I'll tell you the fun side of me. You can, every Saturday night, you will find me in some pub or something with some band. Mostly Elysium or Nirval. I love Dinkar's band. They are amazing. They are always magical. They gave us so many magical nights. So every Saturday night, I make it a point. I go out, with friends. Do fun stuff. So I just want to let it out, basically. This is the fun side. అంటే ఒక 7 days లో one day is okay, relax అయ్యి, and I think 1 day కూడా కాదనుకుంటా, I think 1 night. Yeah. So I want to stop that too, but let's see. But sir, it's been amazing talking to you. Ante time 1 hour, maybe 1 hour 30 minutes I'm expecting, but got a lot of feedback. Ante నాకు ఎన్నో డౌట్స్ ఉండే. I could ask you a lot of things. You are very అంటే you told me a lot more things. నేను అడిగిన ప్రతి క్వశ్చన్కి without hesitating you told out a lot of truth in a music director's life, creative people లైఫ్లో అసలు ఏమవబోతుంది అని చెప్పారు. అండ్ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ. అండ్ నా ఐడియాకి కూడా, నా స్టార్టప్ ఐడియాకి కూడా ఒక వ్యాలిడేషన్ వచ్చిందనమాట. బికాజ్ ఇప్పటివరకు మాట్లాడిన పీపుల్ అందరూ దే లెఫ్ట్ దేర్ జాబ్స్. ఇట్స్ దేర్ థింగ్. అండ్ యు ఆర్ ద వన్ పర్సన్ దట్ ఐ స్పోక్ హూస్ ఆల్టర్నేటింగ్, అండ్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కీపింగ్ యూ సేన్. ఎగ్జాక్ట్లీ అనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఆడియన్స్కి తెలిసింది. సో ఇప్పుడు వచ్చే పీపుల్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు లీవ్ యువర్ నైస్లీ పేయింగ్ జాబ్ అండ్ డూ అనదర్ అన్సర్టైన్ జాబ్. ఆల్టర్నేట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఆల్ టేక్స్, అంటే
ఐ నో ఇట్స్ ఈజీ టు సే అంటారేమో కానీ నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఐ టెల్ యూ మై ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ హెల్ప్స్ మీ బికాజ్ ఐ నో అట్ 6 o'clock ఐ నీడ్ టు గో టు మై జాబ్. దాని లోపల నేను ఈ కంపోజింగ్ ఫినిష్ చేయాలి, నేను ఈ పాట పంపించాలి వాళ్ళకి. సో ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ డెడ్ లైన్స్. అది యూజువల్లీ ఇన్ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్ అసలు పెట్టుకుంటే కానీ కొన్ని పనులు అవ్వవు. అవును అవును. సో ఐ పుట్ దోస్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ డెడ్ లైన్స్ ఫర్ మీ అండ్ గెట్ దట్ థింగ్స్ డన్. సో మీన్ మోర్ ప్రొడక్టివ్ బేసికలీ. So I think you have to come up with these kind of things to, like, because financial stability is very very important. And in this case, sir, because he's worked as a data scientist, flexibility కూడా వచ్చింది. So that, as he said, ఏదైతే 25 lakhs or 30 lakhs వచ్చిందో, he put the entire thing for the music, and quality is అక్కడే అర్థమైపోతుంది, the quality and everything. So that's it for this episode, guys. Thanks a lot, sir. Thanks a lot for making it possible. And I hope you liked your first podcast. I loved it. It was fun. I want to do it again. It's great. Thank you for being a great host. Thanks a lot, sir. Thank you. Cheers, guys.